Dobrze. Dobra. To mamy to. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Jai Shri Prabhupada. Tak. Nice to see you. So many sincere souls. Om Jnana Timirandasya Janagana Salakayam Chaksus Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavistam Shapitam Jena Bhutale Rayam Rupa Karamaya Dadati Sapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yata Kamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagarjatan Sagana Raganatan Itam Sajaivam Sadvarutam Pradijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishaka Vitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namortate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwavanu Tutu Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhascha Vipasindu Vayevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. So we're reading Śrimad Bhagavatam, Canto 3, text number 16. Swayam Danur Dvardi Nihaya Mayam Ratur Puro Mamusu Taritopi Saitam Atya Adyu Bana Karna Banayar Kata Rato Yad Uru Manaya Naha. Translation. Thus being pierced by arrows through his ears and afflicted to the core of his heart, Vidura placed his bow on the door and quit his brother's palace. He was not sorry, for he considered the acts of the external energy to be supreme. Czytamy Śrimad Bhagavatam, pieśń 3, rozdział 1, werset 16. Kiedy jego uszy zostały w ten sposób przeszyte strzałami, a jego serce zranione do głębi, Widura umieścił swój łuk na drzwiach i opuścił pałac brata. Nie był jednakże zmartwiony, gdyż uznał wyższość działania energii zewnętrznej. So we see the mood of the devotee. He is very tolerant. He doesn't think he's the doer. He accepts that arrangement of the Lord, and he thinks that there's some benefit for me in just following the direction of the Lord. Widzimy, że nastrój wielbiciela jest bardzo uległy. On we wszystkim widzi, że przestrzeganie, podążanie za wskazówkami Pana jest dla niego korzystne. The ordinary person won't think like that. He thinks he's the doer, and so he wants to retaliate. He'll counter curse. Zwykła osoba tak nie myśli, że jest sprawcą, więc chce przeciwdziałać jakimś niepomyślnym czynnościom, czy nawet pomścić się. Vidura could have come down to Duryodhana's platform and fought with him verbally, but instead he just accepted it and left the palace. Widura mógł zejść na platformę Duryodhany i przynajmniej werbalnie z nim walczyć, ale zamiast tego on po prostu opuścił pałac. Purport: a pure devotee of the Lord is never perturbed by an awkward position created by the external energy of the Lord.
Bhagavad Gita 3:27, it is stated, Prakriti kriyamanani gunaya karmani sarvasaha ahankara vimuratma kartahamiti manyate. A conditioned soul is absorbed in material existence under the influence of different modes of external energy. Absorbed in false ego, he thinks that he is doing everything by himself. The external energy of the Lord, the material nature, is fully under the control of the Supreme Lord, and the conditioned soul is fully under the grip of the external energy. Therefore, the conditioned soul is fully under the control of the law of the Lord. But due to illusion only, he thinks himself independent in his activities. Duryodhana was acting under such influence of the external nature by which he would be vanquished at the ultimate end. He could not accept the sound advice of Vidura, but on the contrary, he insulted that great soul who was the well-wisher of his whole family. Vidura could understand this because he was a pure devotee of the Lord. In spite of being strongly insulted by Duryodhana's words, Vidura could see that Duryodhana, under the influence of Maya, the external energy, was making progress on the path towards his own ruination. He therefore considered the acts of the external energy to be supreme, yet he also saw how the internal energy of the Lord helped him in this particular situation. Go ahead. Czysty bhakta Pana nigdy nie jest wzburzony, kiedy za sprawą zewnętrznej energii Pana znajdzie się w niefortunnej sytuacji. W Bhagavad Gita 3.27 zostało powiedziane: pod wpływem różnych gun zewnętrznej energii uwarunkowana dusza jest pogrążona w materialnej egzystencji. Z powodu fałszywego ego uważa ona, że sama jest sprawcą swojego działania. Zewnętrzna energia Pana, materialna natura, jest pod pełną kontrolą Najwyższego Pana, a uwarunkowana dusza znajduje się całkowicie w kleszczach zewnętrznej energii. Zatem uwarunkowana dusza jest pod całkowitą kontrolą praw Pana, ale tylko z powodu złudzenia uważa się za niezależną w swoim działaniu. Duryodhana działał pod takim wpływem zewnętrznej natury, przez którą w końcu zostanie zniszczony. Nie był w stanie przyjąć rozsądnej rady Widury, ale wprost przeciwnie, obraził tę wielką duszę, która dobrze życzyła całej jego rodzinie. Widura był w stanie to zrozumieć, ponieważ był czystym bhaktą Pana. Mimo iż mógł poczuć się bardzo urażonym słowami Duryodhany, rozumiał, że Duryodhana jest pod wpływem Mai, zewnętrznej energii, i zmierzał ku swojej ruinie. Dlatego uznał on tutaj wyższość działania zewnętrznej energii, jednak również dostrzegł, że wewnętrzna energia Pana pomogła mu w tej szczególnej sytuacji. Bhakta jest zawsze A devotee is always in a renounced temperament because the worldly attraction can never satisfy him. Vidura was never attracted by the royal palace of his brother. He was always ready to leave the palace and devote himself completely to the trend of the loving service of the Lord. Now he got the opportunity by the grace of Duryodhana, and instead of being sorry at the strong words of insult, he thanked him from within because it gave him the chance to live alone in a holy place and fully engage in the devotional service of the Lord. The word gata vyataha, without being sorry, is significant here because Vidura was relieved from the tribulation which troubled every man entangled in material activities. He therefore thought that there was no need to defend his brother and with his bow because his brother was meant for ruination. Thus he left the palace before Duryodhana could act. Maya, the supreme energy of the Lord, acted here both internally and externally. Bhakta jest zawsze w naturalny sposób wyrzeczony, ponieważ wie, że światowe atrakcje nigdy nie będą w stanie go zadowolić. Widura nigdy nie był przywiązany do królewskiego pałacu swojego brata. Był zawsze gotów opuścić to miejsce i całkowicie poświęcić się transcendentalnej służbie miłości dla Pana. Teraz, dzięki łasce Duryodhany, otrzymał tę sposobność i zamiast martwić się tą mocną zniewagą, właściwie był mu wdzięczny, ponieważ ten dał mu szansę samotnego życia w świętym miejscu i całkowitego zaangażowania się w służbę oddania dla Pana. Znaczące jest tutaj słowo gata vyata,
nie będąc zmartwionym, ponieważ Widula został uwolniony od utrapień, które kłopoczą każdego człowieka uwikłanego w materialne czynności. Uważał, że nie ma potrzeby użycia łuku w obronie brata, ponieważ jego przeznaczeniem i tak była ruina. Dlatego opuścił pałac, zanim Duryodhana przedsięwziął jakiekolwiek kroki. Maja, najwyższa energia Pana, zadziałała tutaj zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. So the key word is he was there in the palace, but he wasn't attached to the palace. Kluczowym słowem jest to, że chociaż był on w pałacu, nie był przywiązany do pałacu. So the only thing we should be attached to is pleasing the Lord. And that we can do from any position. Therefore, the devotee is always fortunate that he can not be disturbed by worldly affairs. Jedyne, do czego powinniśmy być przywiązani, to jest służba dla Pana, a ona jest możliwa w każdych warunkach. Dlatego bhakta nie jest zaniepokojony światowymi sprawami. But if we're attached to the world, then we're bound to run into trouble and honor and dishonor. A jeśli jednak jesteśmy przywiązani do świata, to będziemy znajdywać się w różnych kłopotach i będziemy doświadczać honoru i zniewagi. But it doesn't mean we give up attachment altogether, but we become attached to things connected to Krishna. Nie oznacza to, że całkowicie odwiązujemy się, to znaczy, że przywiązujemy się do rzeczy związanych z Kryszną. We can be attached to our japa beads because we're using them in Krishna service. Możemy być przywiązani do swojego japasu, gdyż wykorzystujemy go w służbie dla Kryszny. But we're careful not to throw them on the ground or touch them with our feet. Dlatego jesteśmy troskliwi, by nie kłaść go na podłodze, czy nie dotykać stopami. We're attached to the holy name of the Lord. Jesteśmy przywiązani do świętego imienia Pana. So that kind of attachment will allow us to be detached from anything material. I tego rodzaju przywiązanie pozwoli nam nie przywiązywać się do niczego materialnego. Like the one devotee was defending the temple in Mayapur once the dacoits came to steal the deity or like that. There was a big terrorist attack, and one devotee, Bhakti Bhagavatam, he lost his leg in defending the temple. So that kind of attachment is okay, is welcome. Pewnego rodzaju terroryści zaatakowali świątynię w Mayapur i jeden wielbiciel, Bhakti Swami, on broniąc świątyni, broniąc bóstw, stracił nogę w tym ataku i tego rodzaju przywiązanie jest właściwe. But on our own account, just like Vidura, we don't have to retaliate. We can go on with our service from any place. Ale jeśli chodzi o nasze osobiste sprawy, to nie mścimy się, po prostu tolerujemy to i zajmujemy się swoją służbą. Text 17, Sanikata Kurava Punya Labdo Gajahavat Havayat Yutapada Padani Anvar Kramat Punya Chikirshayo Vayam Adhastito Yani Sahasra Murti. Translation. By his piety, Vidura achieved the advantages of the pious Kauravas. After leaving Hastinapur, he took shelter of many places of pilgrimage, which are the Lord's lotus feet. With a desire to gain a high order of pious life, he traveled to holy places where thousands of transcendental forms of the Lord are situated. Werset 17. Dzięki swojej pobożności Widura osiągnął przewagę nad religijnymi Kaurawami. Po opuszczeniu Hastinapury przyjął schronienie wielu miejsc pielgrzymek, które są lotosowymi stopami Pana. Pragnąc osiągnąć wyższy stopień pobożnego życia, podróżował do świętych miejsc, gdzie rezydują tysiące transcendentalnych form Pana.
Report. Vidura was undoubtedly a highly elevated and pious soul. Otherwise, he would not have taken his birth in the Kaurava family. To have high parentage, to possess wealth, to be highly learned, and to have great personal beauty are all due to past pious acts. But such pious possessions are not sufficient for obtaining the grace of the Lord and being engaged in his transcendental loving service. Vidura considered himself less pious, and therefore he decided to travel to all the great places of pilgrimage in the world in order to achieve greater piety and advance nearer to the Lord. At that time, Lord Krishna was personally present in the world, and Vidura could have at once approached him directly, but he did not do so because he was not sufficiently free from sin. One cannot be 100% devoted to the Lord unless and until he is completely free from all effects of sin. Vidura was conscious that by the association of the diplomatic Dhritarashtra and Duryodhana, he had lost his piety and was therefore not fit to associate at once with the Lord. Go ahead. Vidura był niewątpliwie wysoce zaawansowaną i pobożną duszą. W przeciwnym razie nie narodziłby się w rodzinie Kaurawów. Narodziny w wysoko postawionej rodzinie, posiadanie bogactwa i wysokiego wykształcenia oraz dużego piękna cielesnego są wszystkie oznaką, że dana osoba wiodła pobożne życie w przeszłości, ale posiadanie takich efektów pobożności nie jest wystarczające dla osiągnięcia łaski Pana i możliwości pełnienia Jego transcendentalnego służby miłości. Vidura uważał siebie za mniej pobożnego, dlatego postanowił podróżować do wszystkich wielkich świętych miejsc pielgrzymek w świecie, aby stać się jeszcze bardziej pobożnym i bardziej zbliżyć się do Pana. W tym czasie Pan Krishna był osobiście obecny w tym świecie i Vidura mógł od razu bezpośrednio się do niego zbliżyć, ale nie uczynił tego, ponieważ nie był dostatecznie wolny od grzechu. Dopóki nie jest się całkowicie wolnym od wszelkich efektów grzechu, nie można być w 100% oddanym Panu. Vidura był świadomy tego, że na skutek obcowania z dyplomatycznym Dhritarashtrą i Duryodaną stracił swoją pobożność i dlatego nie był gotów, aby natychmiast obcować z Panem. Therefore, we say that the pure devotee of the Lord is even kinder than the Lord. Dlatego mówimy, że czysty wielbiciel Pana jest jeszcze łaskawszy od samego Pana. Because he lets us associate with him, even we're not qualified. Dlatego, że On pozwala nam obcować ze sobą, nawet jeśli nie jesteśmy kwalifikowani. But Krishna is not so easy to associate with. Jednakże z Kryszną nie tak łatwo obcować. Therefore, Prabhupada told Ishan, like, when he asked him, so you're remembering Krishna, and he became thoughtful, doubtful. And Prabhupada said, that's okay. You can remember me remembering Krishna. Dlatego, tak jak w tej rozrywce, gdy kiedyś Śrila Prabhupada zapytał kogoś, czy pamiętasz o Krysznie, i ta osoba tak nie była pewna, to Śrila Prabhupada odpowiedział, to jest w porządku, wystarczy, że pamiętasz o mnie pamiętającym o Krysznie. But how can we remember Prabhupada? Because we're part of his organization. He gives us a big scope for assisting him. Anybody can assist Prabhupada in his mission by their labor, by their words, by their money. So it's open to everyone to associate with Prabhupada. A jak możemy obcować ze Śrila Prabhupadem? Bardzo prosto, dzięki tej organizacji, jaką Śrila Prabhupada stworzył, angażując się w nią, możemy pomagać jej swoją pracą, swoimi pieniędzmi, swoim pomocą. Także w ten sposób możemy bardzo łatwo obcować ze Śrila Prabhupadem. Of course, in the Kali Yuga, Chaitanya Mahaprabhu is the most munificent incarnation. Namo Mahabharanaya Krishna Prema Padayate. Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gurat Vishay Namaha. He's so magnificent or magnanimous that he allows everyone to take up his holy name. Oczywiście w Kali Yudze Pan Chaitanya jest najbardziej miłosierną inkarnacją i on jest tak wielkoduszny, że pozwala każdemu obcować z nim
jedynie poprzez intonowanie świętego imienia. Where are we in the purport? No, in the Bhagavad Gita 7.28. Okay, yeah. Yesam tve antagatam papam jnanam punya pramananam te dvanva moha nirmukta bhajante mam vidavrataha. Bhagavad Gita 7.28. Persons who are sinful, asuras like Kamsa and Jarasandha, cannot think of Lord Krishna as the Supreme Personality of Godhead, the Absolute Truth. Only those who are pure devotees, those who follow the regular principles of religious life as prescribed in the scriptures, are able to engage themselves in karma yoga and then jnana yoga, and thereafter by pure meditation can understand pure consciousness. When God consciousness is developed, one can take advantage of the association of pure devotees. Syan Mahat Sevaya Vipra Punyatirtha Visevanat. One is able to associate with the Lord even during the existence of his life. W Bhagavad Gita 7.28 potwierdzone jest to w następującym wersecie. Osoby, które są grzesznymi asurami, takimi jak Kamsa i Jarasandha, nie są w stanie myśleć o Panu Krysznie jako o najwyższej osobie Boga, prawdzie absolutnej. Jedynie czyści bhaktowie, ci, którzy regulują swe życie religijnymi zasadami, tak jak przepisane one zostały w pismach, są zdolni do zaangażowania się w karma jogę, a następnie w jnana jogę, a potem poprzez czystą medytację są w stanie zrozumieć czystą świadomość Kryszny. Kiedy dana osoba rozwinie świadomość Boga, może wówczas czerpać korzyść z towarzystwa czystych bhaktów. Z Panem można obcować nawet podczas tego życia. So here, Prabhupada is saying how about karma yoga, jnana yoga. So that verse is there in the 7th chapter, text 19. Bhavanam jamanam mante yanavama papadyante. What is the next? Vasudeva Sarvamiti. Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sadurlabha. Thank you. Yes, the devotee or the soul traveling in the material world, by good fortune, he can connect with the pure devotee and then have opportunity to perform pure devotional service. Tutaj Ślad nawiązuje do tego 19 wersetu z 7 rozdziału Bhagavad Gity i chodzi o to, że osoba podróżując z jednego ciała do drugiego po całym wszechświecie ma możliwość spotkania czystego bhakty i wówczas może dzięki temu podjąć czystą służbę oddania. Then he can understand that Krishna is everything. Vasudeva Sarvamiti. There's nothing outside of Krishna. And then he becomes God conscious at every stage. I wówczas może zrozumieć, że Kryszna jest wszystkim, Vasudeva Sarvamiti, i dzięki temu może być świadomym Kryszny na każdym etapie. This is the goal of Jnana Yoga. This is the goal of Karma Yoga. To jest celem karma yogi, jnana yogi. To become a pure bhakti yogi. By zostać czystym bhakti yoginem. Did we read the rest of the purport? No, there is 3 more paragraphs left. Places of pilgrimage are meant for eradicating the sins of the pilgrims, and they are distributed all over the universe just to give facility to all concerned for attaining pure consciousness and God realization. One should not be satisfied, however, merely by visiting the places of pilgrimage and performing some prescribed duties. You should be eager to meet the great souls who are already there, engaged in the service of the Lord. In each and every place of pilgrimage, the Lord is present in his various transcendental forms. Funkcja miejsc pielgrzymek polega na tym, że uwalniają one od grzechów odwiedzających je pielgrzymów. Zostały one rozdzielone w całym wszechświecie, aby ułatwić wszystkim zainteresowanym osiągnięcie czystej egzystencji i realizacji Boga. Nie należy jednakże poprzestawać na odwiedzeniu miejsc pielgrzymek,
i spełnianiu swoich przypisanych obowiązków. Naszym dążeniem powinno być spotkanie wielkich dusz, które zamieszkują te miejsca i pełnią tam służbę dla Pana. Pan jest obecny w swoich różnych transcendentalnych formach w każdym miejscu pielgrzymek. These forms are called Acharya Murtis, or forms of the Lord, which can be easily appreciated by the common man. The Lord is transcendental to our mundane senses. He cannot be seen with our present eyes, nor can he be heard with our present ears. To the degree that we have entered into the service of the Lord, or to the proportion to which our lives are freed from sin, we can perceive the Lord. But even though we are not freed from sins, the Lord is kind enough to allow us the facility of seeing him in his Archa Murtis in the temple. The Lord is all-powerful, and therefore he is able to accept our service by presentation of his Archa form. No one, therefore, should foolishly think the Archa in the temple be an idol. Such an Archa Murtis is not an idol, but the Lord himself. And to the proportion to which one is free from sins, he is able to know the significance of the Archa Murti. The guidance of a pure devotee is therefore always required. Formy te nazywane są Archa Multi. Są to formy Pana, które może bez trudu zrozumieć nawet zwykły człowiek. Pan jest transcendentalny w stosunku do naszych materialnych zmysłów. Nie ujrzymy go naszymi obecnymi oczyma, ani też nie usłyszymy go naszymi obecnymi uszami. Pana możemy postrzegać w takim stopniu, w jakim podjęliśmy jego służbę oddania, albo proporcjonalnie do uwolnienia się od grzechów. Ale chociaż nie jesteśmy wolni od grzechów, Pan jest na tyle łaskawy, że umożliwia nam oglądanie siebie w swojej formie Archa Multi w świątyni. Pan jest wszechpotężny i dlatego może przyjmować naszą służbę poprzez swoją reprezentację w formie Archa. Dlatego też nikt nie powinien w głupi sposób uważać Archa w świątyni za idola. To Archa Multi nie jest idolem, bałwanem, jest samym Panem, a znaczenie tego Archa Multi jesteśmy w stanie poznać proporcjonalnie do stopnia, w jakim uwolniliśmy się od grzechów. Dlatego zawsze konieczne jest przewodnictwo czystego bhakty. The land of Bharatvarsa, in the land of Bharatvarsa, there are many hundreds and thousands of places of pilgrimage distributed all over the country, and by traditional practice, the common man visits such holy places during all seasons of the year. Some of the Archa representations of the Lord situated in different places of pilgrimage are mentioned herewith. The Lord is present at Mathura, the birthplace of Lord Krishna, as Adi Keshava. The Lord is present in Puri, Orissa, as Lord Jagannath, also known as Purushottam. He is present in Allahabad, Prayag, as Bindu Madhava. At Mandara Hill, he is present as Madhusudan. In the Andanarayana, he is known as Vasudev, Padmanabha, and Janardhan. At Vishnu Kanchi, he is known as Vishnu. And at Mayapur, he is known as Hari. There are millions and billions of such Archa forms of the Lord distributed all over the universe. All these Archa Murtis are summarized in the Chaitanya Charitamrita in the following words. Sarvacha Prakasha Tanra Bhakte Sukha Dite Jagarera Adharma Nasi Dharma Stapite. The Lord has so distributed himself all over the universe just to give pleasure to the devotees, to give the common man facility to eradicate his sins and to establish religious principles in the world. Na ziemi Bharatavarsha jest wiele setek i tysięcy miejsc pielgrzymek rozrzuconych po całym kraju. Jest to tradycją, że zwykły człowiek odwiedza te święte miejsca pielgrzymek podczas wszystkich pór roku. Tutaj zostały wymienione niektóre z takich Archa reprezentacji Pana, usytuowane w różnych miejscach pielgrzymek. W Maturze, miejscu narodzin Pana Kryszny, Pan obecnie jest jako Adi Keshava. W
Puri, Orisze, Pan jest obecny jako Pan Jagannath, również znany jako Purushottama. W Allahabad, Prayag, obecny jest on jako Bindu Madhava. Na wzgórzu Mandala obecny jest on jako Madhusudana. W Anandalania jest on znany jako Vasudeva, Padmanabha i Janardana. W Vishnukanchi jest on znany jako Vishnu, a w Mayapur znany jest jako Hari. W całym wszechświecie istnieją miliony i biliony takich form Archa Pana. Wszystkie te Archa Murti zostały podsumowane w czytaniach Charitamrita następującymi słowami. W ten sposób Pan rozdzielił siebie w całym wszechświecie, aby dostarczyć przyjemności bhaktom, zwykłemu człowiekowi, dać sposobność uwolnienia się od grzechów i aby ustanowić religijne zasady dla świata. Okay, any questions so far? Jakieś pytania co do tego? Maharaj, I have it was in this verse number 17 in Polish translation is written that these Kauravas were religious Kauravas is in Polish translation. But Kaurava, is it true? But it is in Polish. Yeah, it says pious. In English, it says pious. Pious. Więc Balaram pyta odnośnie Kaurawów, którzy w 17 rozdziale są opisani w polskim tłumaczeniu jako pobożni, więc Balaram chciał potwierdzić, czy rzeczywiście oni byli pobożni. Maharaj potwierdził, że tak, że to też pisze pobożni. Yes, they were pious, but because of Duryodhana and Dhritarashtra, they became impious. Tak, to była pobożna dynastia, jedynie Duryodhana i Dhritarashtra stali się bezbożni. Therefore, Krishna arranged the Bhagavad Gita to remove those impious elements so that again the Kaurava could become pious. I Krishna zaaranżował tą bitwę, żeby pozbyć się tych bezbożnych królów, żeby znów władzę objęli pobożni Pandawowie. So we're at 18 now. Jest Maharaj. Pureshu punyo pavandri kunjas jesi apanka toyesu saritsa tarasu ananta lingaya samalankrakesu chachara tirtayat anesu ananyayaha. Translation: He began to travel alone, thinking only of Krishna, to various holy places like Ayodhya, Dwarka, and Mathura. He traveled where the air, hill, and orchard, river, and lake are all pure and sinless, and where the forms of the unlimited decorate the temples. Thus he performed the pilgrim's progress. Werset 18. Zaczął podróżować samotnie poprzez różne święte miejsca, takie jak Ayodhya, Dwaraka i Mathura, myśląc jedynie o Krysznie. Podróżował on tam, gdzie powietrze, wzgórza, sady, rzeki i jeziora są czyste i bez grzechu i gdzie świątynie dekorują formy nieograniczonego. W ten sposób odbywał pielgrzymki. Report: The archer forms of the Lord may be considered idols by the atheists, but that does not matter for persons like Vidura and his many other servants. Krishna's son. The forms of the Lord are mentioned here as Ananta Linga. Such forms of the Lord have unlimited potency, the same as that of the Lord himself. There is no difference between the potency of the archer and those of the personal forms of the Lord. The example of the post box and post office may be applied here. The little post boxes distributed all over the city have the same potency as the postal system in general. The duty of the post office is to carry letters from one place to another. If one puts a letter in a post boxes authorized by the General Post Office, the function of carrying letters is performed without a doubt. Similarly, the Archamurti
can also deliver the same unlimited potency of the Lord as when he is personally present. The door, therefore, could see nothing but Krishna in the different archer forms, and ultimately he was able to realize Krishna alone and nothing else. Objaśnienie. Ateiści mogą uważać te arcza formy Pana za idole, ale to nie ma znaczenia dla takich osób jak Vidura czy wielu innych sług Pana. Formy Pana zostały określone tutaj jako Anantalinga. Takie formy mają nieograniczoną moc, równą mocy samego Pana. Właściwie nie ma różnicy pomiędzy mocami arcza a mocami osobowej formy Pana. Można tutaj podać przykład skrzynki pocztowej i poczty. Małe skrzynki pocztowe, znajdujące się w całym mieście, mają taką samą moc, jak ogólny system pocztowy. Obowiązkiem poczty jest dostarczenie listów z jednego miejsca w inne. Jeśli ktoś wrzuca listy w skrzynkę pocztową autoryzowaną przez Główny Urząd Pocztowy, to jego list bez wątpienia dotrze do adresata. Podobnie Archa Murti może wyzwolić taką samą nieograniczoną potencję Pana, jak on sam, kiedy jest osobiście obecny. Zatem Vidura nie widział niczego innego poza Kryszną w jego różnych formach arcza i w rezultacie był on w stanie zrealizować jedynie Krysznę i nic poza tym. Text 19. Gam prayat pran media vivikta viti sarapalutoda sayano vada utaha alakshariya sva advuta vesho vratani chare hari harito shanani. Translation. While so traversing the earth, he simply performed duties to please the Supreme Lord Hari. His occupation was pure and independent. He was constantly satisfied by taking his bath in holy places, although he was in the dress of a mendicant and had no hair, dressing, nor a bed to which to lie. Thus he was always unseen by various relatives. Werset 19. W ten sposób, przemierzając ziemię, spełniał jedynie obowiązki ku zadowoleniu najwyższego Pana Hari. Jego zajęcie było czyste i niezależne. Bezustannie uświęcał się przez kąpiele w świętych miejscach, chociaż był w ubraniu żebraka, był nieuczesany i nie miał łóżka, na którym mógłby się położyć. W ten sposób jego krewni nigdy nie mieli sposobności, aby go zobaczyć. Okay. That was 19, right? Jest to Report. The first and foremost duty of a pilgrim is to satisfy the Supreme Lord Hari. While traveling as a pilgrim, one should not worry about pleasing society. There's no need to depend on social formality or occupation or dress. One should remain always absorbed in the function of pleasing the Lord. Thus sanctified by thought and action, one is able to realize the Supreme Lord by the process of a pilgrim's journey. Objaśnienie. Pierwszym i najważniejszym obowiązkiem pielgrzyma jest zadowolenie najwyższego Pana Hari. Osoba podróżująca jako pielgrzym nie powinna troszczyć się o zadowolenie społeczeństwa. Nie należy być uwarunkowanym społecznymi formalnościami, zajęciami czy ubraniem. Należy zawsze oddawać się temu, co zadowala Pana. Będąc w ten sposób uświęconym przez myśli i działanie, poprzez proces takiej pielgrzymki, można zrealizować najwyższego Pana. So this is, Srila Prabhupada sometimes said that if we serving in ISKCON, then that's just as good as being going to the holy places. Because everything is here, dedicated to pleasing the Lord. Śrila Prabhupada czasem mówił, że mieszkanie w świątyni i służenie w ISKCONie jest tak samo dobre, jak odwiedzanie świętych miejsc pielgrzymek, dlatego że wszystko tutaj służy służbie Panu. So similarly, we can think from the morning to night how what we're doing is pleasing to the Lord. Więc podobnie od rana do nocy możemy myśleć,
że wszystko, co robimy, zadowala Pana. And we should be very careful not to do anything that's displeasing to the Lord. I powinniśmy być bardzo baczni, by nie robić niczego, co nie zadowala Pana. Someone may say, well, how do I know what's pleasing to the Lord? Therefore, we have Guru Sadhu Shastra to refer to be convinced that this is pleasing to the Lord, this is not pleasing to the Lord. A ktoś może zapytać, ale skąd mogę wiedzieć, czy coś zadowala Pana, czy nie? Więc po to mamy Guru, Sadhu i Szastry, żeby móc to zweryfikować. Text 20. Itam Rajan Bharatam Eva Vasham Kalena Yava Vat Gatavan Prabhahasam Tavach Chakshasha Ishtim Eka Chakram Ekat Tapatram Ajitena Vartaha. Translation. Thus, when he was in the land of Bharadvarsha, traveling through all the places of pilgrimage, he visited Bhagashetra. At that time, Maharaj Yudhisthira was the emperor and held the world under one military strength and one flag. Werset 20. Kiedy tak podróżował po Bharatvarszy, odwiedzając wszystkie miejsca pielgrzymek, odwiedził również Prabhasakshetrę. W tym czasie władcą był Maharaja Yudhishthira, który trzymał świat pod jedną siłą militarną, jedną flagą. Report. More than 5,000 years ago, while Saint Vidura was traveling the earth as a pilgrim, India was known as Bharatvarsha, as it is known even today. The history of the world cannot give any systematic account for more than 3,000 years into the past. But before that, the whole world was under the flag and military strength of Maharaj Yudhisthira, who was the emperor of the world. At present, there are hundreds and thousands of flags flapping in the United Nations, but during the time of Vidura, there was, by the grace of Ajita, Lord Krishna, only one flag. The nations of the world are very eager to again have one state under one flag, but for this they must seek the favor of the Lord, of Lord Krishna, who alone can help us become one worldwide nation. Objaśnienie. Więcej niż 5000 lat temu, kiedy święty Vidura przemierzał ziemię jako pielgrzym, Indie były znane jako Bharatvarsha i nawet dzisiaj są one znane pod tą nazwą. Historia świata nie może dać nam żadnych systematycznych relacji sprzed więcej niż 3000 lat, ale wcześniej cały świat był pod flagą i militarną siłą Maharaja Yudhishtiry, który był władcą świata. Obecnie setki i tysiące flag powiewa przy budynku Narodów Zjednoczonych, ale w czasach Vidury była, dzięki łasce Ajity, Pana Kryszny, tylko jedna flaga. Pragnieniem narodów świata jest ponowne zgromadzenie się pod jedną flagą i w tym jednym państwie, ale by to osiągnąć, muszą szukać łaski Pana Kryszny, gdyż tylko On jest w stanie pomóc nam stać się jedną, obejmującą cały świat nacją. Text 21. Tatrata surava surid vinastim panam yata venuja pahini samshvayam samsparstayaya dagham anuto sochan sarasvatim pratyag jaya tushnim. Translation. At the place of pilgrimage at Prabhasa, he came to his knowledge that all his relatives had died due to violent passion, just as an entire forest burns due to the fire produced by the friction of bamboo. After this, he proceeded west, where the river Saraswati flows. Werset 21. W Prabhasie, miejscu pielgrzymek, doszły go wieści, że gwałtowna pasja zniszczyła wszystkich jego krewnych, tak jak ogień zrodzony z ocierających się bambusów trawi cały las. Następnie udał się na zachód, gdzie płynie rzeka Saraswati.
Report. Both the Kauravas and the Yadavas were relatives of Vidura, and Vidura heard of their extinction due to the fratricidal war. The comparison of the friction of forest bamboos to that of the passionate human society is appropriate. The whole world is compared to a forest. At any moment, there may be flare-up of fire in the forest due to friction. No one goes to the forest to set on fire, but due only to the friction between bamboos, fire takes place and burns an entire forest. Similarly, in the greatest forest of worldly transaction, the fire of war takes place because of violent passion of the conditioned soul, illusion by the external energy. Such a worldly fire can be extinguished only by the water of the mercy cloud of saints, just as the forest fire can be extinguished only by the rain falling from the clouds. Objaśnienie. Zarówno Kaurawowie, jak i Jadawowie byli krewnymi Widury i Widura usłyszał o ich wyniszczeniu na skutek wojny bratobójczej. Bardzo właściwe jest tutaj porównanie pełnych pasji społeczeństw ludzkich do ocierających się bambusów w lesie. Cały świat można porównać do lasu, który w każdej chwili może zapłonąć. Nikt nie podpala lasu, jednak jedynie na skutek ocierania się bambusów wybucha ogień i trawi cały las. Podobnie z powodu gwałtownej pasji uwarunkowanych dusz, złudzonych przez zewnętrzną energię, w takim większym lesie światowych interesów dochodzi do ognia wojny. Taki światowy ogień może zostać ugaszony jedynie wodą z miłosiernych chmur mędrców, tak jak pożar leśny może ugasić jedynie deszcz. Okay, any questions? Dobrze, czy są jakieś pytania? Yes, Guru Maharaj, there is a couple of questions from Ranga Devi. Hare Krishna, dear Gurudev, please accept my humble obeisances. The conditions living being performed his actions under the external energy that serves Sri Krishna. These souls captivated by Maya, and how they can themselves make the choice to serve the God. Więc Rangadevi Mataji pyta, jak uwarunkowane dusze mogą własnowolnie wybrać służyć Bogu, gdy są uwarunkowane przez zewnętrzną energię Pana. Because the living entity has the same quality as the Lord, and one of those qualities is independence. So the living entity is given independence. He can choose either to serve the Lord knowingly and lovingly, or he can choose to serve the external energy of the Lord, and thinking he has an advantage there, that he can become great, or due to false ego. Żywa istota, będąc cząstką Pana, ma pewne cechy Pana, tak jak na przykład niezależność, i z powodu tej niezależności ma możliwość, żeby wybrać bezpośrednie służenie Panu, albo po prostu z powodu fałszywego ego może myśleć, że ma jakąś przewagę w materialnym świecie, gdzie może panować. So that independence the Lord doesn't interfere with. And if we again turn to the Lord, he'll reciprocate. And if we defy the Lord, then he'll leave us under the external energy. I Pan nie ingeruje w tą naszą niezależność. Jeśli chcemy mu się podporządkować, to możemy, ale gdy nie chcemy się podporządkować, chcemy być niezależni, to on też daje nam taką możliwość. Well, one thing we should remember, we're never independent. Ale jedną rzecz powinniśmy zawsze pamiętać, że nigdy nie jesteśmy niezależni. How can we claim to be independent when we need the sun, we need the air, we need water? Jak możemy twierdzić, że jesteśmy niezależni, kiedy potrzebujemy powietrza, słońca, wody? We're not making these things in our factories. Nie jesteśmy w stanie wytworzyć tych rzeczy w naszych fabrykach.
So we should declare our dependence on the Lord. Więc powinniśmy uznać naszą zależność od Pana. Any other questions? Inne pytanie? The next question is who gives us permission to serve? Who gives us permission for devotional service to Krishna? Kto daje nam zgodę na pełnienie służby oddania dla Kryszny? That's our natural constitutional position. It's like asking, who gives permission to the hand to serve the body? To jest naszą konstytucjonalną pozycją. To pytanie to jest tak jak doczekanie, kto daje ręce zgodę na służenie ciału. It's natural for the hand to serve the body. To jest naturalne, by ręka służyła ciału. And it's natural for the living entity to serve God. I naturalne jest, by żywa istota służyła Bogu. But now we're in an unnatural position due to illusion. We think we don't have to serve God. We think that we should be in the center. Ale teraz w naszej nienaturalnej pozycji myślimy, że nie powinniśmy służyć Bogu, tylko sami powinniśmy być w centrum. Therefore, the world is always like the forest fire, burning due to this false ego. Dlatego świat ten jest niczym ogień leśny, który się pali z powodu fałszywego ego. We sing every morning, Samsaradava, that the forest fire of worldly existence can be extinguished only by the mercy of the pure devotee. I codziennie śpiewamy, że ten ogień leśny materialnej egzystencji może być zgaszony jedynie dzięki łasce Pana. So Srila Prabhupada is the pure devotee. If we keep him in the center and worship him and try to please him, then Krishna will be pleased with us. Czy mistrza duchowego, jeśli zadowolimy mistrza duchowego takiego jak Śrimad Prabhupada, nieustannie mu służąc, wówczas Krishna będzie zadowolony z nas. But we have to be serious and strictly follow Prabhupada's instructions. Ale musimy być poważni i ściśle przestrzegać instrukcji Śrimad Prabhupada. Anyone else? Coś jeszcze? And the third part, can a living entity choose or only submit to the Lord and his energies? Czy żywa istota może sobie wybrać, czy może jedynie się poddać Panu i Jego energiom? His choice is that he can serve the external energy of the Lord, or he can serve the Lord internally, directly. He has a choice. Ma wybór taki, że może wybrać, czy służy zewnętrznej energii Pana, czy bezpośrednio Panu. Or there's nothing outside of the Lord. Ale poza Panem nie ma niczego. Okay, so now we can chant japa. Dobrze, to teraz możemy intonować japa. Hare Krishna, Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Krishna, Rama Krishna, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare 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 Rama, Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Krishna, 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 Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, 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 Hare Hare Rama, Rama, Hare 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 Krishna, 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 Hare Rama, Rama, Hare Hare Krishna, 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 Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Krishna, 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 Hare Hare Rama, Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Rama Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Krishna, Hare Krishna. Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Hare Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare 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 Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama,
Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Okay, I Hare want to Hare go Hare now. Rama Hare Hare Jego Świętobliwość Trivikrama Haracki. Jai Prabhupada ki. Jai I'll see you tomorrow. Do zobaczenia jutro. Guru Maharaj, thank you so Hare much. Krishna Hare See Krishna. you tomorrow. See you tomorrow. Hare Krishna. Dziękuję bardzo. Hare Krishna. Dziękujemy Prawu pięknie za tłumaczenie. Dajcie się wszyscy świadomi. To będzie... Kłaniamy się nisko. A ja wszystkim wam się kłaniam. Paliwo, trzymajcie się. Nie was też. Hare Krishna. Hare Krishna.